Muthenya wa gatatu wa kiumia tariki ni 8 mweri wa 11 na mwaka wa 2023 ni cireketie kwihanda thaa 3 cia utuku ni ihinda ria Mutamburuko wa Mohoro niguo tukorwo tugikunengereria mamwe ma maundu maria magitinda makihanika thiini wa bururi uyu wa Kenya. Kuri na maundu maingi muno maragithie na mbere ihinda riri. Bururi wa Kenya ni wetereire ndumiriri ya President William Ruto muthenya wa rucio. Bunge ya Senate ni rathie na mbere na mutaratara wa kuona kana hihi governor wa Meru ni ekuhagurwo gatagata-ini ka maundu mangi. Reke twamukire mamwe ma maria tukuhaririirie. Mamwe ma maria tukuhaririirie Mutamburuko-ini wa Mohoro. This county will not be micromanaged by few cartels or 10 cartels and few rich people. Shira wa kuhagura governor wa Meru Kawira Mwangaza kuigira thiku ya kere bunge-ini ya Senate kuria umuthi mawakiri ya governor magire na mweke wa guthurima ira mbere ya senators makinyanirie itua riao ria muthenya wa rucio. Mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gũthanda na gũcũngĩrĩria hathara nene gũkũ rũhonge rwa mũtharaba mũtune rũkiuga makĩria ma bamĩrĩ 85,000 nĩcio ihutĩtio nĩ mũiyũro wa maĩ. Mia mũratwĩra tuongerere twana tũkũruta kũ na thuri nĩ manyuire tũkũruta kũ na nĩ maninire mandacũ. Aikari a itura ria Kairiga Tundu ya Rugongo gutabania mururungano magiteta kumana na kuongerereka kwa wendia wa njohi cia ibango na dawa cia kulevya. Na minista wa githomo Ezekiel Mashogu kuruta mukana kuria rugamiriria mathukuru iguru rigie kuongerera marihi ma bithi makiurio marumirire watho uria ugathikitwo ni thirikari. Macio no matemo tukire na riboti icio na njira ithiranite hamwe na riboti ingi iria turagithie na mbere na gukiamukira ona imwe iria cia gikorwo cia kinya ndagika nini. Retwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri na tuli na wagaki wa tuli na Nyambura wa Mucari muthathauri na njira ya cieko. Na reke nyambe ngunengereria riboti iria ciakorwo cia kinyira nyumba ya Mohoro ihinda ritauma kunene uhoro wigie mogaruruku maria matabanio ni thirikari kugerera notithi ya gatheti iria yarekererio egie mamwe ma mogaruruku megemainie na uria marehi maritabanagio na kumanagia na riu thutha wa gatheti gucabithio ni ati mundu angienda gukorwo agicenjia gibande giake kana hihi atete gibande giake na arenda gugikorwo akioya gibande kierwa ririhaga ciringi 2,000 kuma ciringi 100 na gugicenjia na ningi gukineo gibande kieru mundu arekirehaga ciringi 1,000. Reke tuko tukimulika uhoro wigie certificate iria mundu akiheagwo hihi mwana aciarwo kana ringi mundu agikua. Birth certificate hau gabere iraheanagwo na ciringi 50, riu iriheanagwo na ciringi 200, nayo certificate ya gikuo iraneanagwo na ciringi oro icio 50, riu irineanagwo na ciringi 200. Icio nĩ imwe cia iria kana mogaruruku maria makianirwo ni thirikari. Na kaundu kangi karia gakorwo gakianirirwo ni uhoro wigie passport ya ugendi mabururi-ini mangi, na ni ati gukire na passport iria ihuthagirwo ni andu aingi kaingira huthagirwo kana irarihagio ciringi 4,500, riu iririhagio ciringi 7,500. Macio no mamwe ma maundu maria magikorwo magitukinyira. Riu reke twambe tumulike riboti ingi haha. Governor wa Meru Kawira Mwangaza ni orotete atongoria ngurani kuma kaunti iyo ari ni hamwe na kiama kia Njuri Ncheke akiuga nio macungiriire kana macogerire kana macogerire arũgamĩrĩria wa bunge-inĩ ya Meru mamuhagure ni undu wa itumi ciao kiumbe. Na mutaratara ucio wa guthikiriria cira wa Kawira Mwangaza ni hindi uragithie na mbere bunge-inĩ ya Senate. Reke riu twambe tuthie kuu imwe kwa imwe twambe tuthikiriria. That is the question I pose to the conscience of the men and women bestowed with the arduous responsibility of protecting devolved governance in this country, sitting in this house as distinguished senators. The conversation continues with Elias Mutuma, advocate for the governor, making an argument. My understanding, therefore, is that we will not lay the evidence that we have. The Speaker answers him
How will you table it, Mr. Mutuma? Mutuma is asking him, you are the presiding officer in this house. Guide me on how to table. Mr. Mutuma is being challenged. How will you do it? You are not an MCA. That is why MCAs enter through the main door, and you entered through the back door. This was no longer differentiation. This was apartheid. Discrimination on the basis of the door you entered through. Whoever entered through the main door had a chance to table evidence. Whoever entered through any other door was denied a right to table evidence. Mr. Mutuma, exercising the persistence of a lawyer that we teach in law schools, continues. My hope is now pleading hope. My hope is that you will guide me on how we will lay the evidence that we have, because I'm a stranger in this house. The Speaker answers him, we are going to rely on the Hansard system. As you talk, be aware that you are giving your evidence. He says, in desperation, well-guided, a very well-trained lawyer. Whether you agree or disagree with the judge, you say most obliged, well-guided. May we then have a ruling before we proceed? Mr. Speaker, sir, distinguished senators, believe me or not, it is this assembly that has come here to ask you, why didn't they table their evidence before the assembly? Mutaratara ucio ni gukorwo githie na mbere na hau mathaa macio mangĩ kana magithie kurekereria ni magukorwo magiikia kura niguo kumenya kana Gavana Kawira Mwangaza ni agukorwo akihagurwo kana ca. No tugukirumania na uhoro ucio na ni tugwikunengereria uria ugukiumira. Maseneta aiganona ni mendekithitie kuhagurwo kwa Minister wa uruti wira wa muingi Moses Kuria, makiuga mitugo yake na miario yake ni iragithia gitio honge itiganite thirikari-ini. Ndumiriri ya Kuria rurenda-ini rwa X akiuga maseneta amwe ni marahuthirwo uru cira-ini wa kuhagura Gavana wa Meru Kawira Mwangaza niwe atumurire marakara maya. Riu Speaker wa bunge ya Senate Amason Kingi akiuria maseneta mahuthire hinya wao wa kiwatho gukinyia mendekithia maya bunge-ini ya bururi tore turamenyithio ni Mumbi wa Chege. Imwe ya ndumiriri kuma kuri Minister wa uruti wira wa muingi Moses Kuria iria kiroko kia umuthe yambire kurugamia mihango ya shira wa kuhagura Gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Maseneta amwe mamba kwiturura makienda Kuria aikio ja na ikinyie mbere ya bunge no gutariria cieko ciake. I take great exception in the conduct of Moses Kuria, in the tweet that he sent out and the things that he said about this house and the colleagues that he's listed. Speak of the house in a manner that is extremely demeaning, that this particular person be summoned to appear before the house. It is very, very embarrassing, and he is not serving, or whatever he is doing is not for the best interests of the Meru people. Ndumiriri-ini yake utuku wa ira rurenda-ini rwa X, Kuria ni aragwetire maseneta 13 aria kuringana nake marahuthika gutindikiriria kuhagurwo gwa Kawira. Amwe ao ari mutongoria wa aria aige bunge-ini ya Senate Aaron Cheriot, Senator wa Nyeri wa Home wa Matiga, Senator wa Meru Kadhuri Murungi, Senator wa Nade Samson Cherargei gatagati kage. Cheriot agikinyiriria ndumiriri cia Kuria itiramahahura. It is my submission, Mr. Speaker, that the earlier CS Moses Kuria is let off his duty, the better for this administration, Mr. Speaker. Because every single day, in every action that he undertakes, he continues to embarrass the president and the people. Senators cannot be intimidated, that the kind of monkey business he's trying to introduce cannot be allowed to stand, Mr. Speaker. Kuringana na maseneta, miario ya Kuria ni iracabithia President William Ruto ariwe wamurite maminista na hokwagiria kiene waraganie wa bunge ya Senate. Go and tell the boss that this guy is an embarrassment, not just to the government, but to the Republic of Kenya. He is an embarrassment to the entire East Africa. Casts very serious doubt on the capacity of the appointing authority. How much embarrassment can the president take? It's just one man. Moses doesn't understand that what he says means a lot to Kenyans. Ritana kuri President Ruto ria kweheria Kuria thirikari-ini
riambĩrĩirie agĩtungata ta Minister wa Wonjoria, Senator wa Nyeri Wahome wa Matiga akĩũria President anyorokie thirikari ya Kenya Kwanza na eherie arĩa mena ũcuke. From now henceforth, let Moses Kuria give us peace as a Meru community. We don't want a support. We know what we want and we know what the best we can do, Mr. Speaker. Central region is no shortage of intelligent people who are capable of learning the docket that Kuria is learning, and he should be shown the door as early as today, Mr. Speaker. We have the power, Mr. Speaker, to tell the President that indeed such a CS like Moses Kuria should be fired, if not yesterday, today in the morning, Mr. Speaker. Gũkĩrĩ ũguo, Speaker wa Senate Amason Kingi nĩ atarĩte maseneta mahũthĩre hinya wao rungu rwa mĩtaratara na mawatho ma mbunge ya Senate gũtigĩrĩra mendekithia mao nĩ makinya mbunge-inĩ ya bũrũri nĩguo mambĩkie mũtaratara wa kũmũhagũra. May not be able to have that latitude to make a final resolution to send the Honorable CS home. But your recommendation to the other house will have a lot of weight. So kindly take full advantage of our standing orders and stamp your authority. Mateta makonainie na ciĩko na mĩario ya Moses Kuria ti hĩndĩ mambĩrĩria. Kĩũria rĩu arĩ kana hihi marakara ma mbunge ya Senate nĩ maiganĩte gũtindĩkĩrĩria President Ruto gũtacũkia ikinya. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mubi Wachege. Gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune nĩ kĩrutĩte mũkana wa hathara ya mũiyũro mũingĩ ũkĩũrio wĩhũge no ũkorwo na wĩmenyereri mũnene ihinda-inĩ rĩrĩ mbura ĩrathiĩ na mbere na kura icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Mbura ĩno ĩcũngĩrĩirie ikuũ, hathara ya mahiũ gũthererio nĩ maĩ, gũthũkangio kwa indo, ũndũ ũmwe na bamĩrĩ nyingĩ gũtigwo itarĩ na ũikaro. Kaunti ya Garissa kana kaunti cia Garissa, Tana River, Kilifi, Wajir na Mandera nĩcio igwetetwo gũkorwo ũgwati-inĩ mũnene wa kũgũmĩrwo nĩ mũiyũro ũyũ. Kũrũmĩrĩra njũĩ cia kaunti ici kuna gũkũ makĩria ma mĩciĩ 85,000 ĩkĩhobanĩrio nĩ mũiyũro wa maĩ na andũ gũtigwo matarĩ na ũikaro. Kũrũmĩrĩra mbura ya mũiyũro ĩrĩa yambĩrĩirie kura ĩgũkorwo ĩkiura kwa ihinda rĩa mĩeri 3 kũringana na rũhonge rwa ũrathi wa rĩera, mũingĩ ũkĩũrio wĩhũge na gũthamĩra kũndũ gũtarĩ ũgwati nĩguo gũthara mĩoyo yao. Kũringana na ndũmĩrĩri kuma kũrĩ gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune, kaunti cia Garissa, Tana River, Kilifi, Wajir na Mandera irĩ ũgwati-inĩ wa kũhobanĩrio nĩ mũiyũro wa maĩ kumana na kuna kwa njũĩ iria irĩ kaunti-inĩ ici. Gũkinyanĩria na rĩu andũ 17 nĩ makuĩte kumana na mbura ĩno na makĩria ma bamĩrĩ 85,000 gũtigwo itarĩ na ũikaro, na beno ĩgĩtanywo kwambatĩra ona mbura ĩno yathiĩ na mbere na kura na ikĩro ici. Mĩhang'o ya kũhonokia bamĩrĩ iria ihobanirio nĩ maĩ itũũra-inĩ rĩa Feji gĩcigo-inĩ kĩa Garsen, kaunti ya Tana River, thutha wa rũĩ rwa Tana kuna nĩ twarithirio na mbere nĩ gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune, kũrĩa bamĩrĩ ici ithamirio na tũtarũ kũndũ gũtarĩ ũgwati. Maji yameanza kujaa polepole. Sasa sisi hatukujua kwa maji yatakuwa mengi saizi hii. Alikuwa nimekaa huko shambani tangu juzi ndio maji yanaanza kuingia. Sasa hivi niko na furaha zaidi na leo Mwenyezi Mungu atawasaidia kutuokoa. Bado kuna wengine wengi ambao wamekwama katika mashamba haya na mtu kwa sababu ya mto kuweza kufurika maji na kuvunja kingo zake. Nao aikari taũni-inĩ ya Maua, kaunti-inĩ ya Meru no hathara maratara thutha wa mĩciĩ yao kũhobanĩrio nĩ mũiyũro wa maĩ, kũrĩa gĩcunjĩ kĩnene kĩao kĩambĩrĩirie mĩhang'o ya gũthamĩra matũũra-inĩ marĩa marigicĩirie taũni-inĩ ĩno. Watu wameathirika, wameama kwa sababu maji ni tisho. Mvua imetuletea hasara kubwa, kwa na hasara mingi ambaye hata ukiniambia nianze kuhesabu itakuwa vigumu sana. Hii nimeama, vitu viko kwa maji na vimetolewa kwa maji na mimi ninaumia, niko na watoto na sina nyumba ya kuweka vitu hiyo. Ria nĩ morĩtie thirikari nene na thirikari ya Meru ĩnyitanĩre nĩguo gũteithĩrĩria bamĩrĩ iria igũmĩirwo nĩ mũiyũro wa maĩ na ũteithio wa irio, mĩrĩngĩti, mĩkondoro na indo ingĩ iria marabatara. Mimi naweza laumu serikali ya county government. Wakati kulikuwa kubwa na mvua, hii mitaro ilikuwa imefungana bando.
lakini serikali haikuwa inaendanisha na hiyo maneno, hawakuwa wanafuatilia. Kũngĩ kuo mĩhang'o ya ũkui nĩ thararire kwa ihinda thutha wa ndaraca ĩrĩa yakĩtwo igũrũ rĩa rũĩ rwa Amai kaunti-inĩ ya Nandi gũhobanĩrio nĩ mũiyũro wa maĩ na gũthararia mĩthiĩre ya mũingĩ ũrĩa ũnyitithanĩtio nĩ ndaraca ĩno kuma matũũra-inĩ ma Kapsabet, Samo, Baraton na Kaptel. Kutokea saa hii hakuna watu wanafuka upande na upande, na hii daraja ina wakulima wanatumia kwa kupeleka chai na ukulima yao katika soko ya Kapsabet. Daraja imejengwa karibu miaka 20 na kitu, na naona imekatika. Wanafunzi wa shule walikuwa nafuka, lakini sasa wamefunga, lakini kuna watoto wa kidato cha 4. Gikundi kia Red Cross nĩ kĩũrĩtie mũingĩ ũrĩa wĩikaraga hakuhĩ na njũĩ kana ngurumo-inĩ wĩtĩkĩre gũthamĩra kũndũ gũtarĩ na ũgwati nĩguo kũhonokia mĩoyo yao, kuona mbura ĩno ĩgũthiĩ na mbere na kuura nginyanagia mweri wa Januari mwaka ũkĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Na kũrũmĩrĩra riboti ĩyo ya Gathoni wa Ng'ang'a, rĩu tũkwamba gũikĩrio ro hanini nĩ tũracokereria tũrĩ ona riboti ingĩ, ndũgathiĩ kũraya mwĩroreri. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Na nisipoishika, usijali. Nitakupigia mimi mwenyewe. Kupata nitakupigia kama sikiza tune yako, piga *811*617#. Enjoy your favorite shows anywhere. Download DSTV Stream today. Kuma Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, Ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Ngeretha kimera ya 2023-2024. Ni EPL na Kameme TV o wikendi. Nyitanira na Gishimo Jose na Ng'ang'a wanyoka maigukudia shigiri nene ya Ngeretha. Ukanehera maimirira imwe kwemwe ni Kameme TV o domo na live analysis. Na toguo tu ukaheo mweke wa kunyita itemi direct-inĩ. EPL na Kameme TV ni mwago, na to mwago tu, ni mwago wa gabira ka ligi nene ya Ngeretha. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Ngatho cia mwanya mũno mwĩroreri wa Kameme TV nĩ gũikara mũtambo-inĩ. Rĩu nĩ twacokereria tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũhana. Reke rĩu tũmũrĩke ciĩgiĩ gĩthomo. Ministry ya gĩthomo rĩngĩ nĩ ĩrutĩte mũkana kũrĩ arũgamĩrĩri anene a mathukuru igũrũ rĩgiĩ kuongerera marĩhi ma bithi makĩũrio kũrũmĩrĩra watho ũrĩa ũheanĩtwo nĩ thirikari. Akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano kĩa arutani anene thukuru cia mũthingi kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Mombatha, Minister wa gĩthomo Ezekiel Machogu nĩ erĩire arũgamĩrĩri a mathukuru kana nĩ erire arũgamĩrĩri a mathukuru atĩ thirikari ĩkũrekereria kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo, na ũguo gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũkorwo akĩongerera aciari marĩhi marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka 5 mĩhĩtũku, thirikari ndĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria mbeca cia mahũthĩro ma arutwo ta ũrĩa kwagĩrĩire, ũndũ ũrĩa ũkoretwo arĩ nditi kũrĩ arũgamĩrĩri a mathukuru na gũcũngĩrĩria amwe ao kuongerera marĩhi, ngarama ĩrĩa ĩkuithagio aciari. Thengia ya nditi ĩno,
Ministry ya Githomo nĩ hinyĩrĩirie atĩ arũgamĩrĩri a mathukuru mabatie kũrũmĩrĩra watho ũrĩa ũgathĩkĩtwo nĩ thirikari. Minister wa Githomo Ezekiel Machogu akiuga nĩ matanyĩte nyongerera ya kĩmbeca thĩinĩ wa budget ya ihinda nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩ marakinyĩrwo nĩ mbeca iria ciagĩrĩire. What we are assuring schools and especially our members of parliament are here. Even the figures, the amounts that we were missing from what had been provided for in the budget, have the assurance and the faith that it is going to be available such that we give those amounts. Machogu ũrĩa ũkwaragia hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano kĩa arutani anene a thukuru cia mũthingi kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Mombatha, augĩte Ministry ya Githomo ĩrĩ mũbango-inĩ wa gũkinyanĩria mendekithia marĩa maheanirwo nĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmũrĩka mogarũrũku sekta-inĩ ya gĩthomo arĩ hamwe na thukuru gũkorwo ikĩgaĩrwo kĩgĩna gĩa kwĩrũgamĩrĩra. So we don't want a situation where we can be able to deny a number of Kenyans the opportunity to access education by making it unaffordable. So anybody who does not want to be a head teacher, we are not forcing him or her. You can relinquish, and there are so many Kenyans who can be able to take up that opportunity and serve well, of course conforming to what the government has put in place. Arutani aya oho nĩ morĩtio kwĩharĩria kũiyũkia wĩigĩrĩrĩki wa ũrũgamĩrĩri wa thukuru cia hamwe kuma PP1 kinyagia grade ya kenda nĩguo gũkinyanĩria mũtaratara wa gĩthomo wa CBC thĩinĩ wa ngathĩ itiganĩte. There is no angel that we are going to say now we are bringing another angel and yet you are the people who have been there. You have already been able to showcase. You have demonstrated the ability with the experience you have. I have confidence that you will be able to do what is required in the comprehensive school. I want to say and declare here today, from the mouth of the CS, you are now qualified as principals of the comprehensive school. Akĩaria ciĩgiĩ kwambatĩria ngathĩ arutani, Machogu nĩorĩtie kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC gũcokanĩrĩria ithabu rĩa arutani arĩa makinyĩtie gĩkĩro kĩa PhD, akiuga Ministry ya Gĩthomo ĩrĩ na mĩeke mĩiganu kũrĩa mangĩambatĩrio ngathĩ. To reward those who have worked hard and gotten their PhD, and that's why me and my peers, who are the chairman of Teacher Service Commission, we want to compile a data bank so that in one way or the other we are able to reward these people. Nyongerera ya mĩcara ya arutani hamwe na kũgacĩrithia mĩrutĩre yao ya wĩra no gatagatĩ ka marĩa marongoreirio thĩinĩ wa kĩgomano gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Mũkana nĩ ũrutĩirwo arutani arĩa mararũgamĩrĩra igeranio cia KCSE makĩũrio gwĩthema gũcabithia maratathi ma igeranio icio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kuona nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho maya mahanĩkĩte rĩrĩ kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC ĩrũgamĩtie mũrutani mũnene thukuru-inĩ wa Nyambaria kaunti-inĩ ya Nyamira Charles Onyari ta mũrũgamĩrĩri wa ceceni ya igeranio iria irathiĩ na mbere mwena ũcio. Gũcabithia igeranio iria irathiĩ na mbere cia KCSE nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ mũgarũ na watho, mũkana ũyũ ũkĩrutĩrwo arutani arĩa mararũgamĩrĩra igeranio icio. To find a paper has been done 30, 40 an hour into the examination time, and you get people uploading it into the social media, which really does not have any impact in what we are doing because our kids are already in examination rooms. Kũringana na mwandĩki mũkaru Ministry-inĩ ya Gĩthomo Berio Kipsang, hĩndĩ ya gũthũrima mĩhang'o ya igeranio mwena wa Kisauni, mũrutani ona kana mũrutwo ũkũnyitĩkana agĩthiĩ mũgarũ na watho wa igeranio nĩ gũtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩire ma kĩwatho. We have arrested quite a number of them. We continue to deal with them. We continue to deal with everybody that is trying to disrupt the processes of examinations. As late as yesterday, we have discontinued a few people who are playing mischief
be they center managers, be they our officers. Ona kuri uguo Kipsang augite gukinyiria riu gutire riboti egie wici wa igeranio yandikithitio, akiuga mihang'o ino ni iratwarithio na njira iria yagiriire guothe bururi-ini. I know on Monday, the first day, we had challenges because of rains. Yesterday, the rains fairly subsided. Today, from the engagements that I've had with the regional directors across the country, is that the situation looks better. Maya magithiaga na mbere, murutani munene thukuru-ini wa Nyabaria kaunti-ini ya Nyamira Charles Onyari ni arugamitio ta murugamiriri munene wa session ya igeranio, undu uria ukinyaniirio ni kamiti ya wandikani wa arutani ya TSC. Onyari arugamitio mihang'o-ini ino thutha wa gukuruhanio na mahitia ma wagarari wa watho na mitaratara ya igeranio. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Nĩ ngatho mũno Wambui wa Njuguna nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Reke tũmũrĩke riboti ĩngĩ. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna na mĩbango nĩ yanĩrĩire mũbango wa gũtemania rĩendekithia rĩa watho mbunge-inĩ nĩguo gũtabania mogarũrũku watho-inĩ wa kũramata ũngania wa magoti gĩtaro-inĩ kĩa Afrika irathĩro, kuona nĩguo ũkoragwo wendekithĩtie indo ciothe iraingĩra bũrũri-inĩ cia mũigana wa $500 gũthiĩ igũrũ igathĩkwo magoti. Kamĩtĩ ĩno ĩkinyanĩirie itua rĩrĩ kũrũmĩrĩra gĩikaro na komishona wa rũhonge rwa kũngania magoti ma indo iria iraingĩra bũrũri-inĩ wa KRA Lilian Nyawanda, ũrĩa wĩrire kamĩtĩ ĩno kũrutithio wĩra kwa watho ũyũ nĩkuo gũkoretwo gũgĩcũngĩrĩria mĩnyamarĩko ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtũngio athii kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa JKIA. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ kĩgĩna nĩ hanyũkĩte kũgeria gwetha kĩhonia kĩa mathĩna na mĩnyamaro ĩrĩa Kenya na athii aingĩ makoretwo magĩtũngio nĩ maabitha rũhonge rwa kũngania magoti bũrũri-inĩ KRA rĩrĩa marakinya bũrũri-inĩ kuma mabũrũri ma nanja kũhĩtũkĩra kĩharo kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno kũrĩa Kĩmani oigĩte nĩ megũtemania rĩendekithia rĩa watho mbunge-inĩ nĩguo gũcenjia rĩendekithia rĩa indo ciothe cia mũigana wa $500 irengagwo igoti. Ũndũ ũmwe na meranĩra kũnyitanĩra na ministry ya kĩgĩna gũtabanĩria mogarũrũku watho wa kũramata ũngania wa magoti gĩtaro-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro. We're going to file a motion in Parliament, and they're going to institute an amendment to ECMA, to revise the limit of $500 and at least also guides on which items again are not subject to customs. Itua rĩrĩ rĩkinyanĩirio kũrũmĩrĩra gĩikaro na kamishna wa rũhonge rwa kũngania magoti ma indo iria cingĩraga bũrũri-inĩ wa KRA Lilian Nyawanda, ũrĩa ũgwetire watho ũyũ ta kĩhumo kĩa mĩnyamaro ĩrĩa Akenya makoretwo magĩtũngio nĩ maabitha KRA kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta rĩrĩa maraũrutithia wĩra. This German, it's not PR issue anymore. It's a matter of survival for the people of Kenya. It's not a PR issue. Don't treat that separately. When you see Honorable Kainan there, treat him the same way that you treat the Mama Mboga. But please show us the value for this. We will be reasonable while applying the law, because we are tied by the law. We have to implement the law. We are basically the implementers, But we will be reasonable. We will ensure that all travelers are treated well and fairly. Abunge magitarĩria gĩtango kĩrĩa nao makoretwo magĩtũngio nĩ maabitha KRA rĩrĩa maracoka bũrũri-inĩ kuma mabũrũri ma nanja. Ũndũ ũrĩa KRA ĩtĩkĩrire gũkorwo na mahĩtia harĩ ũrĩa makoretwo magĩtungatĩra Akenya na meranĩra gũcenjia na gũtigĩrĩra nĩ marĩtungatagĩra athii na njĩra ya ũmũndũ. And I was trying to really be calm because I really wanted to understand the reason. I said, fine, I understand, fine, but why are you singling out the phone? Why are you not checking the suits? Why are you not checking? Then eventually we couldn't agree, so I left the phone. Very nostalgic the report from Zambia. It cost me less than $5. The person who interacted with me actually was extremely rude. I didn't care. I was really extremely rude. It's like the person was ready for a fight. And I just said, okay, here is the paper, take it, subject it to the same. Whatever content you wanted to look at was $5. Even the price was fixed there. I didn't care. I was ready to pay. We can only apologize and say it's unfortunate. We are committing to work on our processes, to streamline the process. We may not be able to change the law as at now. That's a future conversation which we are committing to take up.
But meanwhile, what we are committing to do as KRA is to look at our processes, streamline the process at the airport. Ciiko cia muthenya wa ira kuria maabitha KRA maronekire makihingura na guthuthuria mihiko ya thi kiharo-ini kia Jomo Kenyatta nacio nĩ cieyumĩririe hindi ya gĩikaro gĩkĩ. Ambunge makigweta gĩko kĩu ta kĩa ũratho nĩ ũndũ ũrĩa KRA ĩcũngire mũhera na yeranĩra kugarũrĩra. Had you sought permission from that passenger before you opened their bags like that? You are chasing everything good that we have been doing, including what the chairman said right now. You are opening somebody's bag, you may have discovered something, but the glare of the media, what are you saying? Where is the right to privacy? We are working on that to ensure that our officers treat all passengers with respect, dignity, so that people feel, great to come back to Kenya. So that is what we are committing to do, and you will see a changed face of customs at the airport. Girivotera Kameme TV. Jitagwo Mohoro wagunya. Karibu twambe tuikirie ro hanini tuliona riboti ingi hamwe nayo ni uhoro wigie ndumiriri ya President William Ruto muthenya wa ruciu matanya mahana atia na ndikiwe we uragitanya President akarongoreria no nduriku gatagati ka maundu maingi maria renge mangikorwo kuo bururi-ini tuikirie ni turacokereria. Season. Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy Super Bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Kwanyu murairie atia? Turairie thayo, gutire wasi Gwitũ turaire tukigua mbuna kuu barabara. Niki kimuhinyereirie muno na kihonia giakio niki? Watu nio kinyira 200. Kwi kundu kumomborirwo marendia cia ene kuo. Andiki aitu mari cemba ituri-ini ciothe cia bururi niguo gukuhe mweke wa kwiario na kuheana kihonia kia mathina manyu. Kaunti ya Murang'a North bina ruhuho. Cemania nanie Wambui wa Mwangi ngikuhe ndeto cararuku kuma maishania nginya mugono guku metumi. Na kuma guku kaunti ya Nyeri urinyitanagira nanie Wahu wa Ngugi. Na kuo kaunti namba 20 kaunti ya Kirinyaga ni wainaina wa Kiarie turikoragwo tukinyitana nawe mwiroreri wa Kameme TV. Nyitanagira na ithue o muthenya wa Jumatatu o nginyagia wa Gatano tukiururia kwenjera ona kuburia maria marahanika. Turarimo ni kurima ni tondu wa fertilizer. Tabarĩra-inĩ ya ndurumeni matũra-inĩ thaa thita cia muthenya nginyagia thaa 7 o kiumia. Nĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Murumo wa kigoco ni cama wa karingaringa ndarama ona ciegamba uka inyuothe tugoce Jehova thiini wa unene wake na uthamaki wake. Ni o muthenya wa Gatano cianda thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 cia utuku na kiumia cianda thaa 1 cia mĩaraho nginyagia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kwĩtũkĩra Jesu reke tũthiĩ na mbere kũnengera Jehova igongona rĩa kĩgoco. Gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
Nitwacokereria niguo tuthie na mbere na mutamburuko wa mohoro hwaini wa umuthi na reke riu tumurike ciigi ugima wa mwiri. Thibitari wa Pumwani niguo koragwo utongoretie gitaro-ini kia Afrika irathiro na ya gatagati. Hari thibitari iria iteithagiriria atumia ingi kuheo ciana na namba igiri gitaro-ini kia Afrika thutha wa bururi wa South Africa. No thibitari uyu uri na unyihu wa manathi a gutungata aria mathiaga gwetha motungata eri mabatie gutungatira mutumia umwe. Mwaka muhetuku uyu wateithiririe kana thibitari uyu wateithiririe atumia 19,000 kuheo ciana na hari aya no atumia atatu makuire. Riboti ino tuhariirio ni mwandiki witu Wangui wa Muiruri. Thibitari wa Pumwani ukoretwo ukiheana motungata ma guteithiriria atumia kugia ciana kwa ihinda ria miaka 97 na kwa ihinda thibitari uyu ni ukoretwo ukionekana na ritho riuru ni motungata matari makinyaniru na oho ciiko cia ciana kura. Na thutha wa mateta maingi ni kwambikirwo mihango ya kurora mathina maria maugumeire na thutha ucio gukiambiriria gukinyanirio mogaruruku rungu rwo rugamiriri mweru. Thibitari uyu o muthenya atumia matanyiheire 50 ni maheagirwo ciana kuo na mwaka muhituku atumia makiria ma 19,000 nio mateithikire kuo. Umuthi urugamiriri wa thibitari uyu na bodi yaguo ni hinguriire andiki a mohoro mirango yao kurora makinya maria thibitari uyu utacukitie hari kugacirithia motungata mao. Murugamiriri munene wa thibitari uyu Christine Kiteshuo augite kumana na namba nene ya atumia aria mamukagira kuri na unyihu wa itanda na oho unyihu wa manathi ta uria muikariri giti wa bodi ya thibitari uyu Dagitari Masimwangangi aratariria. According to the WHO standards, we are supposed to have one mother, 2 midwives, and right now we have 1 midwife doing 18 mothers. We are actually going to be procuring delivery beds. We are actually going to do a remodeling of our NBU. We're investing close to 16 million Kenya shillings. Hari mogaruruku maria makinyanirio thibitari uyu ni ugite na lift ya mbere ingihuthirwo ni arwaru kuma riria wambiriirio. Urugamiriri wa thibitari uyu kiuga mitaratara mikinyaniru ni marire hari gukinyaniria mogaruruku niguo kuheana motungata makinyaniru. We work with them in labor. We assist them together. They deliver well, bouncing babies. They are happy and we thank God. Maruto thieta magoka magaikara guko na nituikaraga nao minimum ya 3 days. But beyond neto hehede tuikaraga nao makeria agikorwo ringi kana gake ni gakomete kuria nasari. Ndathithie ta mlaudi ino ndinaigua ruo ta ria mbere na ria keri. Sesheni ino ni kuri na nathari ya kuiga ciana iria ciaciarwo iri na thina na oho no kwatumia aria maheo ciana itakinyanirie mieri maikaraga nacio niguo makamakomeria ithuri-ini ciao undu uria uteithagiriria mwana gukura. The smallest baby we've had here is a one with 600 grams. Mtoto kwanza akiwa nasari alipungua kabisa akarudi mpaka 735 grams ambapo nilimzaa na kilo 1. Nasikia wengine wakisema hii ni kama laana. Wengine hata wana plani vile watatoroka waacha hao watoto kwa sababu ni wadogo. Hiyo kitu ilinitia moyo. Nikasema pia mimi naweza jitolea kufundisha hawa mama wengine vile watoto wadogo ungro. Na kwa guku ni kufegia kuiga iria ya cianeri na mbere ya mutumia wothe etikiritio kuheana iria ambaga gutafanirio ithimi itiganite. This helps all babies who are born in Pumwani Maternity Hospital to assess mother's milk despite this milk not being from their own mothers. Niguo gutigirira atumia ni mambiriria clinic ihinda riria riagiriire mohanda niguo kugiririria mathina maria mangiyumiria. Thibitari uyu uri na mubango wa guthiaga matura-ini na guthomithia muingi bata wa guthie clinic kurorwo. Lengo yetu kubwa ni kulenga katika vitongoji duni kwa wale mama hawajiwezi na mashinani wapate kusikia sauti hapa Pumwani na wapate kusaidika kwa njia yote ile. Walikuwa wajui kama ukikuja hapa unafaa ukuje na linda ukuje uanze clinic na linda mama. Lakini sasa wanajua kuna linda mama na kuna NHIF. Na hiyo ndio tunatusaidia kwa mtaa sana. Gerifotera Kameme TV ni jetagwo Wangui wa Muiruri. Negatho muno Wangui wa Muiruri ni undu wa riboti yo na reke tumurike riboti ingi haha ni ati thirikari kugerera minister
wa ugiteri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki nĩ teteire ikinya rĩa kwanĩrĩra mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte arĩ ta thigũkũ ya ũhandi wa mĩtĩ, akiuga itanya inene nĩ kũgitĩra bũrũri gwaga gũtuĩka werũ na gũcũngĩrĩria ũhagũku wa ugiteri. No ona gũkĩrora ũguo rĩanĩrĩra rĩrĩ nĩ rĩtumũrĩte mawoni matiganĩte kuma kũrĩ Akenya na ikundi cia gũtetera marĩa matũrigicĩirie. Thirikari ĩkĩũrio ĩgathĩke mĩtaratara ya kũramata mĩtĩ ĩrĩa ĩkahandwo kuona gĩcunjĩ kĩa 90 kĩa mĩtĩ ĩyo yaya kũma. Rĩanĩrĩra rĩa thigũkũ ya ũhandi wa mĩtĩ bũrũri-inĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte nĩ rĩthiĩte na mbere na gũtumũra mawoni matiganĩte kuma kũrĩ Akenya na ikundi cia gũtetera marĩa matũrigicĩirie. Akĩaria kaunti-inĩ ya Nyeri, Minista wa ũgiteri Kithure Kindiki oigĩte bũrũri wa Kenya ũthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ ũcenjia wa rĩera na gũtiga Akenya aingĩ ta ahoi a irio. Miaka yangu yote hii ni safari yangu ya kwanza kuona sehemu kama eneo la kati mwa Kenya, Central Province, sehemu zingine ya kwamba watu wetu wanapewa msaada wa chakula. It has never happened before. Ni kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya anga, na wakati mvua inakuja tena kwa zaidi, saa ingine inaharibu. Tiga wagi wa mbura na mũiyũro wa maĩ, Kindiki ahinyĩrĩirie ũcenjia wa rĩera nĩ kĩhumo kĩa ũhagũku wa ũgiteri. Akenya kuma icigo citiganĩte makĩmatha na kũrũĩra maĩ na gwa kũrĩithia mahiũ mao. Tunapanda miti ili tukomboe nchi yetu kutokana na janga la kuwa jangwa na janga la mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tusipochunga itatuletea matatizo ya kiusalama katika sehemu nyingi kwa sababu ya watu kujaribu kutumia rasilimali kidogo ambayo inapatikana. Maya magĩthiaga na mbere Akenya nĩ marutĩte mawoni matiganĩte megiĩ mũthĩ ũyũ. Gĩkundi kĩa Green Africa rungu rwa ndagĩtarĩ Isaac Kalua gĩkĩũria thirikari gwĩciria kerĩ njĩra cia kũhanda mĩtĩ. Mĩtĩ yothe ĩrĩa twanahanda kuma rĩrĩa twanjirie Kenya kana Kenya yatuĩkire Kenya in the 60s, nĩ kana 90% ya mĩtĩ yothe yanahandwo nĩ yakuire. Mũndũ akaheo mĩtĩ tũhũ. Atirĩ kĩndũ ũheagwo tũhũ ũheage heshima, gũtirĩ. Wendaga ugure kanyam ona korwo nĩ mbeca nini, handũ haku wekĩra mbeca ciaku no nginya wĩcirie haya ha no nginya ngorwo ndĩ careful. Aithũrĩtie kwaga gĩthomo gĩa kũigana kũrĩ Akenya kĩgiĩ bata wa ũhandi wa mĩtĩ, ũrĩa ĩngĩmaguna, nĩ ĩrĩkũ ĩngĩhandwo matũũra matiganĩte na bata wa gũthima wagĩrĩru wa tĩri, nĩ maũndũ marĩa macũngĩrĩirie aingĩ kũmĩmunya hĩndĩ ĩrĩa yahandwo. Nĩ kũrĩ kũndũ kwa around Mount Kenya region, niĩ ndamakire, ndathire kũndũ ngĩkora andũ thutha wa 6 months thutha wa kũhanda mĩtĩ mokaga magakũra mĩtĩ ĩkarutwo ũguo ĩkaplagwo na ĩgacokio getha ũikare ta ũrĩ oho no nĩ womire nĩ ũndũ andũ acio marenda kũhanda irio ciao kũu, matirenda mĩtĩ ĩkũre na matiramenya kana mĩtĩ noyo maĩ, mĩtĩ noyo kũmahe irio iria ciĩna kũu around. Tiga kũmunya Kalua oigĩte ndũrĩrĩ ingĩ cikoragwo cigĩkĩra cumbĩ marima-inĩ ma kũhandĩra mĩtĩ kũgirĩrĩria ĩkũre nĩguo mone icigo cia kũrĩithia mahiũ mao. Kũndũ gwĩtagwo Narok, mwahanda mĩtĩ, mũthenya ũrĩa mwahanda mĩtĩ, andũ a kũu mena cumbĩ mũfuko. O ahanda agekĩra cumbĩ, ahanda agekĩra cumbĩ, nĩ ũndũ hau nĩ arenda gwĩkĩra kĩndũ kĩngĩ, nĩ arona hena bata wa gũkorwo na irio makĩria ma mĩtĩ ĩrĩa twĩnayo. No rĩrĩ thigũkũ ya ũhandi wa mĩtĩ ĩkuhĩrĩirie, Kalua arĩ na rĩtana rĩrĩ kũrĩ Akenya. Tũrera andũ plant your age. Korwo wĩna mĩaka 35 uhande o mĩtĩ 35 na mwaka ũcio ũngĩ uhande 35, nĩ ũgũkinyĩria 15 billion trees. Ngĩribotera Kameme TV, Jeta Getau wa Wanjiku. Gwatinda mũrũrũngano kana mĩrũrũngano itũra-inĩ rĩa Kairiga tondũ ya rũgongo, aikari makĩmenereria kuongerereka kwa njohi cia ibango iria moigĩte ikoretwo cianangĩte athuri, gũcũngĩrĩria ikuũ ũndũ ũmwe na andwari na atumia magĩkaya nĩ gũtiganĩrio nĩ athuri ao kĩwendo. Mũrũrũngano ũyũ ũkĩte rĩrĩ Minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki oigĩte ũnyui wa njohi cia ibango na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ ũmwe wa maũndũ matano marĩa maracũngĩrĩria ũhagũku wa ũgitĩri na kũnina rũciaro rwa rũciũ, akiuga rũhonge rwa NACADA nĩ rũgwĩkĩrwo hinya kũhũrana na thĩna ũyũ. Nĩ mũrũrũngano wa atumia na mũthuri ũmwe kuma itũra-inĩ rĩa Kairiga tondũ ya rũgongo arĩa manogetio nĩ mũrigo wa ũnyui wa njohi cia ibango iria ikoretwo ikĩenderio arũme itũra-inĩ rĩrĩ na kũmatua tũgege.
wake okite guthika muru wa njina. Aikaria maumurukite kuonania marakara mao thutha wa gwetha kĩhonia gĩa thĩna ũyũ hatarĩ umithio, makiuga arũme makuĩte thutha wao kũnyua njohi itũra-inĩ rĩrĩ. Thenya wa ũmũthĩ kwĩna mwanake tũrathika itũra-inĩ rĩa Gacugi na mwanake ũcio akuĩte nĩ njohi. Ũmũthĩ kwĩna irima rĩongĩ ũgathikwo rũciũ, mwanake ũcio aninĩtwo nĩ njohi. Niĩ ndĩ mwenyewe, niĩ ndĩ Nyambura, ndwarĩte my brother thibitarĩ aita matatu ni tondu wa njohi. Problem yo ni so bad ati ona thaa ici ndirerwo ati andu mangirwo ko magwite maritwo njohi cio cia ciringi 20 ciringi 30 no nginya cithire. Kwanja toci wakwa inainaga uguo uguo onake hora ngu ekaga uguo ainainaga uguo nake hora ngu ainainaga uguo. O ikaria maugite ni manogetio ni arũme arĩa makoretwo makĩendia kĩrĩa makinyĩria mĩciĩ-inĩ nĩguo mone mbeca cia kwĩnyotora. O makĩrakario nĩ kĩrĩa maugite nĩ ũrugarĩ wa athuri ao mĩciĩ-inĩ kũhora. Atumia mũratwĩra tuongerere twana, tũkũruta kũ na athuri nĩ manyuire, tũkũruta kũ na nĩ maninire mandaco, tũkũruta kũ na magwaga magakoma mĩtaro. Nĩ morĩtie mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua kũingĩrĩra ndeto ĩno, makiuga akoretwo akiuga njohi nĩ hukĩte gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya, no gũkũ mwena wa Kairi nĩ hĩndĩ yakĩrĩirie. Oho makĩũria irabu iria irĩ taũni-inĩ ya Kairi ihingwo. Atumia aya mendagia irabu gũkũ ndiũ kana mekũrara makĩnjũraga tondũ nĩ ndaria, na tondũ nĩ ndaria ndiũ kana mekũrara makĩhũra, no ũma nĩ atĩ kũrũria wĩkũ wathire kũ MCA eko Jose tuokĩrire tũgĩgũthura na gũtirĩ ũndũ wĩkaga. Ciana citũ nĩ gũthira irathira na nĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rwendaga kũninwo, no rĩu inyuĩ mũtingĩmenya tondũ mũtiũĩ tumĩte kũ na tũrorete kũ. Maya mokĩte rĩrĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Profesa Kithure Kindiki augĩte ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa nĩ namba 3 harĩ maũndũ matano marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩrio hagũkua ũgitĩri wa bũrũri, ũndũ ũrĩa augĩte no nginya ũng'ethanĩrwo naguo. Terrorism remains the greatest threat to our country's existence, followed by armed banditry, and thirdly, the sale and consumption of drugs, illicit alcohol, and psychotropic substances. We have brought legislation to strengthen the powers of NACADA to make sure that we empower NACADA not only to deal or not only to suppress the demand for drugs and alcohol, but also to increasingly suppress the supply. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Kairi, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ. Na kũrũmĩrĩra riboti ĩyo ĩgiĩ ũnyui wa njohi kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩu reke twambe tũikĩrie na mwĩhoko atĩ thĩna ũcio nĩ ũrĩgĩthira nĩguo tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ mĩthako ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩthakwo nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa matanyuĩte njohi. Oya mzito wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons, na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug.
Umako. Niki. Wago ni gukora ukinyite guku tha 4. Kaithiaga ndangari. Dike nguire. Mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress. Abohejio ni maku. Awe together. Uramaanisha atia? Kenjokere. Ndina mood cia gukwariria. Ni gute gutheri. Nie. Ona ni uranjagira kiene. Ni maundu mariku wambia. Pore kabisa. No raruma. Ni ati ongika. Tumie kanua kau ka gutuire mata. Kaukire kunjirithia. Igua. Riu no wambia gwikoa. Amucelana korwo we naguo we. Niki wona nie ndeka. Ona batire ukorwo wikirite marinda we. We. Ungirwo ndungigua. Ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa. Urenda ndakarebe na ndirege. Tundu arakara wikaga atia? Ona ndui. Ni ugota ucio mukoragwo naguo ndiendaga. Ni ati ungi utangika we. Ruo yake ndaguteithie naki. Ni ndioe. No menya kiri ugucagia thaa ici ni kiraguthukira. We serious? Niki kiraguthekia. That's nice. Kawage cheza. No no ageria. Hii we boru. Tabarĩra ya mwigariko wa mathako na ĩrĩa ĩgũkinyagira oro muthenya wa Jumamothi mĩarahuko. Has a go, brilliant. Timu ya Manchester United nayo inapoteza ũndũ uga game ithakĩte ina game 12 tarĩ irahotwo cia ligi. Ndaigua ndagweta ũhoro wĩgiĩ kĩrumi gĩa timu ĩrĩa yahota. Inyuothe mwatheka. Mpira kũringana na ũrĩa niĩ njũĩ na watho wa FIFA ũbatiĩ gũthakwo under natural condition. Harĩa tũrehaga athaki timu cia mũbira anyiti itemi ya mathako matiganĩte. Hii ndio igeni ngumi na ukata kona namna hii. Na gũkũ tũtioyaga gathako na ithako mathako mothe haha nĩho tũkũrehagira na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Hatakire undu tanganja rugambiro ni rwa gukumenyithia ati riu twi mwena uria ungi ni undu wa mathako. Reke twambirie na riboti ino ati anyiti itemi a mathako matiganite ni moritie ministry ya mathako kwaga guthutukania mathako mamwe na gwikirira maria mangi na njira nene. Miario ino irekereirio ni athaki a muthako wa ndati guku bururi-ini hindi ya mehariria mambitika cia gitaro kia Afrika irathiro muthia wa kiumia giki guku Nairobi toria kuria wa gicimo aratumenyithia. Hingo ya mehariria mao ceceni imwe ya muthako uyu guku bururi-ini athaki a ndati nimonanitie kwaga kuiganira na uria muthako uyu ukoretwo kiamukirwo ni ministry ya mathako. Muikarire giti wa kiama gia ndati guku bururi-ini Wilson Githae augite ni magite urugamiriri mwega na kunyitwo guoko kuma kuri thirikari ona thengia wao gukorwo makinyita itemi mbitĩka-inĩ citiganite guku na nja wa bururi. Andu a mathiaga guthaka na kuja ni maragoya mbeca njega muno. Actually they are earning a lot of money. Koguo tungihota guteithio no tũhote gũthiĩ nja na tũrehere thirikari ya Kenya mbeca ingihota nginya gũkũria bũrũri. Arĩtio hingo ya mehariria ma mbĩtĩka cia gĩtaro kĩa Afrika ya irathĩro na iria cikahanĩka mũthia wa kiumia gĩkĩ Nairobi magĩikia ihoya kũrĩa anyiti itemi manyitanĩre nao ro ũndũ ũmwe na aigithia kũmahũra njeki. Tũgakorwo na international tournament Friday ĩyo mweri 10 interstate mabũrũri macio mamenyane maingĩre uwanja mamenyane. Saturday tugakorwo na team games icio ni andu maregister, men makaregister 4, ladies makaregister 2, na then we go to singles. Kuringana na athaki a kaunti ya Nairobi iria tongoretie guku bururi-ini ni maugite ati kungithondekwo macindano maingi ona Kenya makiria no magucĩrĩrio muthako-ini uyu. Na thaa ici Nairobi 34 irabu iria itamburitwo ni thirikari na Nairobi County. So ni kuga ungithora ni double. Ona although ni turabatara thirikari itunyite guoko na especially thirikari ya county. Tondu ithuĩ twi Nairobi ni turabatara tukorwo twina hall ya gutwara andu academy kou. Airetu kana atumia aria muciagiciria ngimu ya ndati thakagwa ni arume tu asa ni ugiuka kuthaka ni ukuona benefit even from your heart. Ihinda-inĩ oro rĩu a Kenya nĩ moretio gũkeyumĩria na njĩra nene mũthia wa kiumia gĩkĩ na nĩgetha gũcanjamũrwo nĩ athaki a mũthako wa ndati.
handu-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo kuria wa Gĩcimo. Kambuni ya wendia wa njohi ya Kenya Breweries Limited nĩ mahũrĩte njeki mbĩtĩka cia Safari Sevens na Victoria Cup na kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 15. Makĩaria thutha wa igongona rĩa kũheana mbeca ici, kĩama kĩrĩa kĩramataga mbĩtĩka ici cia Gonya KRU nĩ magathĩrĩirie ikinya rĩrĩ rĩu, mashabik makĩũrio gũkeyumĩria na njĩra nene. Mbĩtĩka cia Safari Sevens ikambĩrĩria tarĩki 17 nginya tarĩki 19 mweri ũyũ kĩharo-inĩ kĩa RFUEA mwena wa Ngong Road. So we're looking forward to a long-running relationship with EABL, KBL, Tusker, but the brand is Tusker. Tusker is what is known and the long association with rugby. We'll have the Tusker Village. I will let Mark talk about this, but we want to tell all Kenyans, come out in big numbers. Rugby Sevens is back. Safari Sevens is back next weekend. Book the dates. The tickets are being sold online. And it's going to be a great event. Look, it's great to be back as Tusker in terms of support to rugby. We've had a long-standing relationship, like you say. Kirafu kia Manchester City ni maraigĩrire ikereka-inĩ rĩa kerĩ rĩa timu 16 njega mbĩtĩka-inĩ cia Champions League thutha wa kũgũtha Young Boys na bao 3-0. Mũthĩ kũrĩ na ngucanio ingĩ cia makundi irathiĩ na mbere na gĩkundi kĩa ba Arsenal maranyita ũgeni Sevilla. Arsenal nĩo matongoretie gĩkundi-inĩ gĩkĩ na pointi 6 marĩ na matanya ma kũrĩkia matongoretie. Gĩkundi kĩa A, FC Copenhagen marathaka na Manchester United, na cio imwana cia Bayern Munich magĩcemania na Galatasaray. Niguo maũndũ makĩhana hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ririkana atĩ cira wa kana gavana wa Meru Kawĩra Mwangaza nĩ akũhagũrwo no ũragĩthiĩ na mbere kũrĩa bunge-inĩ ya Senate. Nĩ tũkorwo tũgĩtanya kana gweterera ũrĩa maumĩrĩra ma gũkorwo mahana kura wona ciaikio nĩ senators othe 67 tũkĩmenye ũritũ kũgwĩra mwena ũrĩkũ na riboti icio no gũkorwo gĩciamũkĩra ũrĩa na rĩrĩa cikumĩra, na no tũragĩcokia ngatho mwĩroreri-inĩ ũndũ waku. Mũthenya wa rũciũ nĩ tũgakorwo tũkĩmũrĩka na ndurumeni ya hakuhĩ mũno ũhoro wĩgiĩ ndurumeni ũhoro wĩgiĩ ndũmĩrĩri ya President William Ruto kũrĩa thĩinĩ wa bunge. No nĩ ndũmĩrĩri ya kerĩ kuma rĩrĩa aingĩrire, no ningĩ nĩ ndũmĩrĩri ya mbere mwaka wa mbere kũrĩkĩrĩra, koguo matanya makĩrĩ igũrũ nĩ atĩ agakorwo akĩaria nĩ maũndũ marĩkũ akahutĩrĩria. Ona icio no tũgagĩkorwo tũkĩmũrĩka na njĩra ya hakuhĩ mũno. No kwa ihinda rĩrĩ reke njuge nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ waku gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie nginya rĩu twarekereria, na ona arĩa othe manyitanĩire nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakinyĩrwo nĩ mũtamburũko ũyũ wa mohoro, tũgakiuga nĩ ngatho. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri, tuma na Nyambura wa Wamochari mũthathaũri na njĩra ya ciĩko, raria thayũ. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.